Selamettizler mi? Welcome to Shymkent. Шымкентке қош келдіңіз. Is it your first visit? Yeah, I'm really excited to be here in Shymkent. Well, it might be useful to learn Kazakh phrases commonly used when you meet new people. Great, tamasha. Well, first, to introduce yourself, you can say, Менің атым Эрик. Minin adım Eric. Great. And after that, to say nice to meet you, you can say танысқаныма қуаныштымын. Tanışkanma konuşkumun. Konuştumun. Керемет. To ask where a person is from, you can say Kaydan bolasız. Kaydan bulasız. Өте жақсы. If you ask it the same, you can say that you live in Almaty. Қазіргі кезде Алматыда тұрамын. Kazirgizdiye Almatı'da тұрамын. Great, now you are ready to meet new people. Now I'm going to give it a try. Selametsiz. Сәлеметсіз. Minin adım Eric. Менің атым Зубайра. Tanışkanıma konuştumun. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Көп rahmet. Сізге де көп рахмет. Selametsiz. Aleykümselam. Minin adım Eric. Meni adım Umurtaş. Tanışkanıma konuşkumun. Oy, rahmet. Көп rahmet. 10 gün düzen öğrenip gidersin Kazakça. Düşünün mü?